I have two questions. Firstly, my question goes to Nana sir. Sir, you have been a part of so many amazing यार franchises हिंदी में also. बोल, अंग्रेजी नहीं आती. Okay, sir. सर आपने इतनी सारी फ्रेंचाइज फिल्म्स की हैं लाइक वेलकम हो गई देन व्हाट इज दिस अबाउट मतलब हाउसफुल 5 में ऐसा क्या अपील हुआ और आपको कैसे कन्विंस किया कि आप इस फिल्म का पार्ट बने. देखो डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है और दूसरी बात है पैसे. तो मैं दोनों से खुश था और जो रोल था वो बेहतरीन था और मैं सच कहता हूँ कि इतने साल 12 साल तूने क्यों नहीं फिल्म डायरेक्ट की मेरे समझ में नहीं आता. इसके बाद तो लगातार कर 12 साल उसके बाद रिटायर्ड हो जा. लेकिन वो देख करते हुए हमको तो कुछ करना नहीं है. इन लोगों ने वो जिस तरह से वो स्लैपस्टिक की है मुझे तो सीरियसली करना था और वो जैसे करना था मैंने कर दिया. अब देख लो आपको कैसा लगता है. I think Nana sir, who is it? The biggest prankster. तेरे Come on, साथ Jacqueline, prank क्या the man किया in the था white मैंने? suit. तेरे साथ प्रैंक किया था. मैं मराठी में बात कर रहा था. इससे बड़ा प्रैंक मैं कर नहीं सकता तेरे साथ. तू कशी आहेस सांग बघू. तू कशी आहेस. बढ़िया. छान आहेस म्हण. छान आहेस. बरं. यांच्याबरोबर मराठीत बोलत होतो मी सगळ्यांशी. त्यांना बोलता येत नाही, हिंदी सुद्धा नीट येत नाही. तर त्यामुळे ती गंमत असायची. सगळे इतके छान होते आणि सगळ्यात इन्सिक्युरिटी नाही आहे. इनसिक्योरिटी होती है ना, जैसे बोला साजिद ने कि 2 होते तो इनसिक्योरिटी. अभी 18 लोग हैं तो वो इनसिक्योरिटी बढ़ गई ना हमारी. इसमें थोड़ी तो इनसिक्योरिटी बहुत कम थी हमारी. सभी ने मिलजुल के काम किया है. कभी ये बड़ा या ये छोटा ऐसे कोई बात थी नहीं है. और वो संभालने वाला सबसे बड़ी बात है तरुण की. अक्षय हो या और कोई हो, अगर कोई ज़्यादा करता है तो नहीं भाई ये नहीं चाहिए. ये बोलने की औकात है उसमें. सबको पकड़ के लगाम बराबर उसने खींचे हुए थे सबके. तो वो उसकी वजह से बहुत अच्छी फिल्म बन गई. वो लगता है कि नहीं ये सीन सबका है, एक का नहीं. एक कोई ऐसे बड़ा होता है ऐसी बात नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच. Can I? वसूल की. आजा बेटा, सुबह आते आईटी, ऐसे दोपहर को नहीं आते आईटी वाले. और वसूली किसी ने नहीं की. सबने अपनी अपनी आई फील एवरीबडी टेक्स द प्राइस दे डिजर्व. नॉट अ रुपी मोर और नॉट अ रुपी लेस. Hi, वसूली गोलमाल में है भाई, ये हाउसफुल है. Hi, this लेकिन is तू है, Alice तू घर से एक सवाल लेके आता है हर बार. एक सवाल. Hello. My question is for Jackie sir, for you. आपका spin off बहुत ज़्यादा अच्छा लगा on Tigers dialogue and even Tigers association with Sajid sir goes a very long way. मुझे आपसे जानना है क्या उनका behavior आपके साथ अलग होता है और उनका behavior Tiger के साथ अलग था when you all work together? What is it that you know? किसका बिहेवियर बड़ू? साजिद सर का आपके साथ और साजिद Tiger वाह के किधर दिखते हैं हम लोग को? वो पर्दे के पीछे. So it's really, I mean, what he's looking after him, he's looking after me the way he does. But basically दिखता नहीं वैसे. क्या रे, कोई अलग है? नहीं ना, वैसे ही बात करते हैं ना. दादा आप उसके जब भी मैं फोन करता हूँ, दादा एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखे टाइगर के लिए, तो सामने से आवाज आती है, उसको छोड़ मेरे बारे में सोच. That's what we wanted to know as well. from Amarazi. Fardeep, my question's for you. You've come back after a very long hiatus, and you've selected roles that have been very different from the other. With an audience this critical, they've showered a lot of love, and it's pretty warm as a response. How does it feel to not only receive this kind of a response, but also the love that you're receiving for exploring roles after a comeback? When I think of coming back, it feels like a second coming, I guess. In my case, you could argue it's a third. But to be received and met with love, respect from my colleagues, curiosity and appreciation is something I'm
extremely grateful for. To make a comeback after a period of 12 years is not something you can really plan. I just prepared for it. All I knew is this is what I know what to do. I missed being on set. I missed part of telling stories. I missed, you know, the connection that takes place between the people you work with on a very human level, and that is very special and very exclusive to this profession. And finally, for me, you know, this will be my 4th release in just over a year, and to have it with Houseful 5, you know, the greatest comedy franchise, the most successful comedy franchise in Hindi film history, you know, which brings everyone together through joy, through love, through madness. For me, it just feels like a celebration of this process, or this comeback, or however you want to phrase it. So having said that, I'm just extremely grateful to all those who have believed in me, who thought I had a few rounds left, who've given me an opportunity to work with, you know, this kind of talent, you know, and especially to Sajid. You know, it's the second time we're working together, and I felt very much at home, and he's a true brother and a well-wisher, and extremely grateful, and congratulations to you, your company, and 75 years, and to everything that you do, and wish you continued success. Lots of love, brother. Hello. Shreyas, my question is to you. आपकी अभी एक हॉरर कॉमेडी रिलीज हुई है कप कपी. सो आफ्टर दैट हाउसफुल 5 का आना, डू यू थिंक इन दोनों मूवीज़ में ऑडियंस कहीं ना कहीं कंपैरिजन करेगी कि किसकी कॉमेडी ज़्यादा रही है, किस मूवी ने ज़्यादा हंसाया है? व्हाट डू यू थिंक? मैं यस साजिद भाई, आई एम स्कैर्ड, बट नहीं, ये तो बात होगी ही ना. सिंपल सी बात है, 2 अलग अलग फिल्में, अलग अलग टेक्निकली जॉनर कहिए, तो कंपैरिजन तो होगा ही, और कोई एक चलेगी एक नहीं चलेगी, कभी कभी दोनों चलेगी. सो आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल, लाइक साजिद भाई जस्ट मेंशन्ड, कि इतने सालों से ये चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा. एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग इन द इंडस्ट्री, दैट यू कीप ट्राइंग, certain things work, certain things that probably you're not even expecting end up working, you know. So I feel I'm very happy and blessed to be still here, working with the best of talent that we have in the industry today, and being a part of the biggest comedy franchise, Houseful 5. मैं भी 12 साल बाद कर रहा हूँ Houseful, you know. So but I'm just very happy and glad to be a part of this. So yeah, that's how it is. All right, it's time to wrap this up. One last question we're taking, yeah? Ji, where is it? Hi Nargis, Anita here from India Today. Wow. On your left. It's been a while since we saw you in a full-blown Bollywood entertainer. How was it coming back to this madhouse, Houseful 5? You know, it's been a long time since we saw you. Mic on. It's on. It's just so much emotion inside, so much excitement. It's kind of funny how this happened to me. It actually happened here in an elevator, because I met Sajid sir after watching a movie, and I said, hey, I miss you. We should work together again. And then he called me and he's like, hey, Houseful 5. I said, this is amazing. And I feel like it's a great comeback because I'm back and I'm excited to work again. Yes, I was away for a bit, but it felt really good. It felt like a family. And everyone's so warm and loving, and I've never seen so many people get along, because that's really weird. Like a lot of people, yeah, right? Like everybody got along. The girls got along. Oh my God. And I've never seen girls get along in my life, but us girls got along. We were supportive. We were laughing. We were having fun, right? So it feels great. I'm so happy that you called me. I'm so happy. Thank you. You're amazing. Thank you so much. Thank you for that question. One, yeah, of course. Come. Yes. Hi, Bharti. We'll do a picture. Hi, One last hi. question we'll take. Chunky, Ji, how thank you so much. Pasta come about, and did you think it's going to last this long? Never. This is only the love of Sajid Natyadwala for this character, and we have a special deal going on the side with Akhri Pasta, and a lot of contribution from Akshay, Ritesh, and all the boys who've been with me since Houseful 1. And anyway, by the way, the release has got postponed by a month because of special effects. I'm a jerky. Thank you for being here. Thank you. Well, thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. We'll do a quick picture with the entire team, and then we'll do a couple of solos of